Good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology NMMS coaching classes. So today we are going to discuss some topics related to physics. రోజు physics కి సంబంధించిన టాపిక్స్ చూద్దాము. సో ఈ రోజు మనం చూసేది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మిర్రర్స్. ఓకే. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. మీ ఆన్సర్ ని చాట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి, మేము చూస్తాము. So my first question వచ్చేసి the ray of light falling on the mirror is called. The ray of light falling on the mirror is called incident ray, reflected ray, refracted ray, all of these. 30 seconds to answer the question. Let us see the answer. It is incident ray. Incident ray. ఏ రే అయితే మిర్రర్ పైన పడుతుందో, లైట్ రే ఏదైతే మిర్రర్ పైన పడుతుందో దాన్ని ఇన్సిడెంట్ రే అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, the ray of light returning from the mirror is called. మిర్రర్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చేసే లైట్ ని ఏమంటారు? The ray of light returning from the mirror is called incident ray, refracted ray, all of these. ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే. మిర్రర్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చే రేని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అని అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, the angle between the normal and the reflected ray is called. The angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection, angle of incidence, angle of refraction, angle of circulation. స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంకా ఎగ్జామ్ కి 40 days మాత్రమే ఉంది అండ్ మధ్యలో మీకు సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మేము రివైజ్ చేసేది కూడా మీకు సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్ టెస్ట్ కి యూజ్ అవుతుంది, SA1 ఎగ్జామ్స్ కి యూజ్ అవుతుంది. సో జాగ్రత్తగా వినండి, కేర్ఫుల్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మేము ఏదైతే రివైజ్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో అది SA1 కి అలాగూ మీ NMMS కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. రైట్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఇస్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రైట్, నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు. నెక్స్ట్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నార్మల్ అండ్ ది ఇన్సిడెంట్ రే ఇస్ కాల్డ్. Angle between the normal and the incident ray is called. నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే మధ్య ఉన్నదాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అన్నప్పుడు, నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? యాంగిల్ ఆఫ్, ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ స్టూడెంట్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నెక్స్ట్ వన్, relationship between angle of incidence and the angle of reflection is. Angle of incidence and angle of reflection మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఆర్ దే ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనేట్, ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనేట్? ఆన్సర్ కేర్ఫుల్లీ. Relationship between angle of incidence and the angle of reflection, it should be equal, right? Next one, if the angle of incidence is 20 degrees with the normal, what will be the angle of reflection? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 20 degrees ఉంటే నార్మల్ తో, అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత ఉండాలి? ఇంతకు ముందే చూసాం, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ సేమ్. వాటి మధ్య యాంగిల్ వచ్చేసి ఈక్వల్ ఉండాలి. రిలేషన్షిప్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో ఇక్కడ కూడా మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇచ్చాడు 20 degrees అని, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోమంటున్నాడు.
సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ రిలేషన్ ఏంటి? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. అలాంటప్పుడు మన యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఏమవుతుంది? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏదైతే ఇచ్చారో 20 degrees, దట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో 20 degrees is the angle of reflection. Next one. The mirrors in periscope are kept dash to each other. Mirrors in the periscope are kept dash to each other. Horizontal, vertical, parallel, linear. Mirrors in the periscope are kept dash to each other. Horizontal, vertical, parallel, linear. Let us see. It is parallel. The mirrors in periscope are kept parallel to each other. Next one. In a mirror, right of an object appears. ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటే రైట్ రైట్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నది మిర్రర్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది? లెఫ్ట్ గా కనిపిస్తుందా, రైట్ గా కనిపిస్తుందా? In a mirror, right of an object appears. లెఫ్ట్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, రైట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ లెఫ్ట్ గా, లెఫ్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అపియర్స్ టు బి రైట్. మీరు ఎప్పుడన్నా మిర్రర్ ముందు నిల్చొని చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వన్. నంబర్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ ఇమేజెస్. మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఎన్ని మిర్రర్స్ కావాలి? 3 5 2 6? ఆలోచించండి. So it is option 2. Sorry, option 3. That is 2. సో 2 మిర్రర్స్ పెడితే మనకి మల్టిపుల్ ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ విత్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ 60 degrees. అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ని 60 degrees ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ని 60 degrees ఆఫ్ యాంగిల్ లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి? ఓకే, we shall see the answer. It is 5. 5 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. ప్లేన్ మిర్రర్స్ ని 60 degrees యాంగిల్ లో పెట్టినప్పుడు మనకి 5 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్. రేర్ వ్యూ మిర్రర్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్. రేర్ వ్యూ. రేర్ వ్యూ అంటే నార్మల్ గా వెహికల్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. సో డ్రైవర్ కి బిహైండ్ వెనకాల ఉన్న ఏరియా కవర్ చేయడానికి ఈ రేర్ వ్యూ మిర్రర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. Rear view mirror is made of concave mirror. So that large area cover అవుతుంది. అందుకే రేర్ వ్యూ మిర్రర్స్ కి కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్. డెంటిస్ట్ యూజువల్లీ యూజెస్ డాష్ మిర్రర్. డెంటిస్ట్ ఏ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాడు? మన పళ్ళని లోపల అంతా చూడడానికి ఏ మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాడు? కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్, ప్లేన్, ఆల్ ఆఫ్ దీస్.
డెంటిస్ట్ ఎలాంటి మిర్రర్ యూజ్ చేస్తాడు? Let us see the answer. It is convex. డెంటిస్ట్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ని యూజ్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Image on curved shining surface of inner portion is. Image on curved shining surface of inner portion is. ఆలోచించండి స్టూడెంట్స్. మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంకా 40 days ఉంది. సో మనం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎన్ఎంఎంఎస్ కి. కొంతమంది చాలా మంది లేట్ గా జాయిన్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఫోకస్ చేయండి, ఎందుకంటే మీకు సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి, వాటికి కూడా ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకేనా? సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ కి కూడా ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి, మీరు కేర్ఫుల్ గా వినాలి. ఎన్ఎంఎంఎస్ కి ఉపయోగపడతాయి, సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో మనం ఆన్సర్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ రివర్స్ ఇమేజ్. Image on curved shining surface of inner portion is reverse image. Next one. Outer portion of spoon acts as a dash mirror. Outer portion. స్పూన్ తీసుకుంటే ఇన్నర్ పోర్షన్, అవుటర్ పోర్షన్ రెండు ఉంటాయి కదా. ఇన్నర్ పోర్షన్, అవుటర్ పోర్షన్. అవుటర్ పోర్షన్ ఆఫ్ స్పూన్ ఎటువంటి మిర్రర్ లాగా కనిపిస్తుంది? కాన్కేవా కాన్వెక్స్? ప్లేన్ అయితే కాదు, రైట్? సో కాన్కేవా కాన్వెక్స్? Let us see. It is convex. Outer portion of spoon acts as a convex mirror. Next one. Clear images are formed by dash reflection. Clear images are formed by dash reflection. మనకి ఇమేజెస్ క్లియర్ గా ఫామ్ అవ్వాలి అని అంటే ఎటువంటి రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి? ఇర్రెగ్యులర్ ఆ, డిఫ్యూజ్డ్ ఆ, రివర్స్ ఆ, రెగ్యులర్? థింక్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ రెగ్యులర్. మన క్లియర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే రెగ్యులర్ గా రిఫ్లెక్షన్ అనేది రెగ్యులర్ గా అయి ఉండాలి. ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగితే మనకి క్లియర్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవ్వవు, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ది డాష్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్. ఎస్ స్టూడెంట్స్. నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, రెడ్యూస్ అవ్వాలా? ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్? నన్ ఆఫ్ దీస్. ఇట్ ఈస్ రిడక్షన్. రెడ్యూస్ అవ్వాలి. యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ ప్లేన్ మిర్రర్స్ తక్కువ ఉంటే అప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ అనేవి ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్. ఇన్ a dash mirror we get diminished in age of the object.
Just a second, students. Yes. In a dash mirror, we get diminished image of the object. Diminished image మనకి ఎందులో వస్తుంది? కాన్కేవా, ప్లేనా, రఫ్, కాన్వెక్స్? We shall see. It is convex mirror. Convex mirror లో వస్తుంది. Next one. The image that can be obtained on a screen is called. స్క్రీన్ మీద మనకి వచ్చే ఇమేజ్ ని ఏమంటారు? వర్చువల్ ఇమేజ్, రివర్స్డ్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ రియల్? Yes, the image that can be obtained on a screen is called real image. Next one. Reflection from a smooth surface is called dash reflection. Reflection from a smooth surface is called a dash reflection. Irregular, reverse, regular, irrespective. Reflection from a smooth surface is called regular reflection. దాన్ని రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్ అంటారు. అప్పుడే మనకి ఇమేజ్ కూడా క్లియర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. స్మూత్ సర్ఫేస్ అన్నారు, దట్ మీన్స్ ఈవెన్ గా ఉంటుంది సర్ఫేస్. అలాంటప్పుడు రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్స్ జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ వన్. ద ఇమేజ్ దట్ కెన్ బి వ్యూడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద మిర్రర్ కాల్డ్. The image that can be viewed only in the mirror called virtual, reversed, enlarged, real. ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ వర్చువల్ ఇమేజ్. మనకి మిర్రర్ లో కనిపించే ఇమేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ డు వి ప్రూవ్ త్రూ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్? See students, this is one experiment. So with this, what we can prove? Light rays, light reflection, pinhole camera, lateral inversion. Let us see. It is light reflection. Reflection of light చెప్పగలరు. Okay. Next one. What is the source of light in this experiment? ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఏంటి? సన్, ప్లేన్ మిర్రర్, మిర్రర్ స్ట్రిప్ విత్ ద స్లిట్, టార్చ్ లైట్. క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, లైట్ ఎక్కడ నుంచి, మెయిన్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ నుంచి అవుతోంది? ఇట్ ఈస్ సన్. సన్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ సన్. నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ దట్ గర్ల్స్ హ్యాండ్? ఇక్కడ తిని ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పట్టుకుందా? సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? Kaleidoscope, periscope, convex mirror, concave mirror. Let us see. It is periscope. Next one. What is the angle in between the two mirrors? ఇప్పుడు ఒక మిర్రర్ ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ కనిపిస్తోంది కదా, దీంట్లో ఆ టూ మిర్రర్స్ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఎంత? 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. It is 90 degrees. Okay. Next one. The picture tells us light reflection, lateral inversion, irregular reflection, shadows. ఇంతకుముందు చూసాం కదా. సో లైట్ రిఫ్లెక్షన్ చెప్తోందా, లాటరల్ ఇన్వర్జన్ చెప్తోందా, ఇర్రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్, షాడోస్? లెట్ us see. It is lateral inversion. Lateral inversion చెప్తోంది. Next one. How many plane mirrors do we need to prepare a periscope?
పెరిస్కోప్ తయారు చేయడానికి ఎన్ని మిర్రర్స్ కావాలి? ప్లేన్ మిర్రర్స్. Let us check the answer. That is option 2. That is two mirrors. Two plane mirrors కావాలి. Next one. What is the instrument in the boy's hand? Boy's hand. ఇక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తోంది కదా, ఆ అబ్బాయి చేతిలో ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది? పిన్ హోల్ కెమెరా, పెరిస్కోప్, కెలియోస్కోప్, కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Just a second, students. Yes. Yes, it is kaleidoscope. Kaleidoscope ఉంది తన చేతిలో. Next one. What is the mirror used by this doctor? So dentist. Already చూసాము. Dentist uses which type of mirror? Convex, concave, plane, none of these are. Answer. It is concave mirror. Concave mirror use చేస్తాం. Next. If you want to form multiple images, how many mirrors at least you need? Multiple images form చేయాలంటే minimum ఎన్ని mirrors కావాలి? ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చూసాము. It is option 2. That is 2 mirrors. కనీసం 2 mirrors అయినా ఉండాలి at least. Next one. When we reduce the angle between two mirrors, the number of image decrease, increase, does not change, none of these. Two mirrors మధ్యలో యాంగిల్ రెడ్యూస్ చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఏమవుతాయి? ఇమేజెస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయా, తక్కువ అవుతాయా, చేంజ్ అవ్వవా? నన్ ఆఫ్ దీస్. చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇట్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్. The image that can be obtained on a screen is called. ఇది కూడా ఆల్రెడీ చూసాము. It is a real image. Reflection from a rough surface is called real image, virtual image, regular reflection, irregular reflection. స్మూత్ సర్ఫేస్ నుంచి అవుతే రెగ్యులర్ రిఫ్లెక్షన్. రఫ్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ అనీవెన్ గా ఉంటుంది అంటే ఇర్రెగ్యులర్ గా అవుతుంది. దట్ మీన్స్ irregular reflection. Option D. Next one. The ray of light returning from the mirror is called. ఇది కూడా ఫస్ట్ లోనే క్వశ్చన్ చూసాం. మిర్రర్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చే లైట్ రే ని రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాం. నెక్స్ట్ వన్. How many plane mirrors do we need to prepare kaleidoscope? Kaleidoscope తయారు చేయడానికి ఎన్ని ప్లేన్ మిర్రర్స్ కావాలి? 1, 2, 3, 4. సో కెరటియోస్కోప్ షేప్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. మీరు అందరూ ఈ యాక్టివిటీ చేసే ఉంటారు స్కేల్స్ యూజ్ చేసి. అయితే స్కూల్లో టీచర్స్ చేయించుంటారు. స్కేల్స్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో పెట్టించి తర్వాత మిర్రర్స్ ని ప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని మిర్రర్స్ యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఇస్ 3. ఓకే. స్కేల్ మిర్రర్స్ బదులుగా నార్మల్ స్కేల్ ఉంటుంది, ప్లాస్టిక్ స్కేల్, దాన్ని యూజ్ చేయించి కూడా టీచర్స్ చేయిస్తారు. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఆ ప్లేస్ లో పెట్టాల్సింది మిర్రర్స్. ఇట్ ఈస్ 3 plane mirrors. You need to prepare a kaleidoscope. Next one. In this experiment, the angle between the 2 plane mirrors is. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో 2 plane mirrors మధ్యలో ఉన్న యాంగిల్ ఎంత? కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఆన్సర్ చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ 0 degrees. 0 degrees. Next. So yes, with this, physics is completed. దీంతో ఫిజిక్స్ లో కొన్ని ఫిజిక్స్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ we shall move to social studies. So let me share my screen. Yes, ma'am. Yes. So Gayatri ma'am, now you can continue. Yes, ma'am. Just a second, ma'am.
Mm. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can continue, ma'am. The screen is not changed yet. Okay. Now I have changed, ma'am. Only now it's getting changed, ma'am. Yes. Very good evening, students. Thank you, Chandrika, ma'am. Today we are going to see landlords and tenants under the British and the Nizam. All right. So our first question is, Zamindari system was introduced by Dash. Who introduced Zamindari system? Was it Babur? Was it Clive? Was it Akbar? Or was it Cornwallis? So there are four kings that they have given. So who introduced Zamindari system? Was it Babur? Was it Clive? Was it Akbar? Or was it Cornwallis? Being the first question, we'll do it for you. It was Babur who introduced the Zamindari system. All right, let's move on to the next question. Zameen means what? Right? So there are four options: water, land, fire, none. So if you know Hindi, probably this question will be very easy for you. So the meaning of Zameen in Hindi is same as what? Or Zameen means what? Water, land, fire, none. So Zameen means it is none other than land. Option B. Perfect. Right. Let's move on to the next question. Deshmukh means dash. Deshmukh means peasants, laborers, zamindars, or servants. Deshmukh means peasants, laborers, zamindars, or servants. So your 30 seconds is running. All right. So you can always refer to your textbook, supposing you're not able to get the answer. So my kind request is quickly take down the questions that you really have doubt in giving the options. All right. So Deshmukh means zamindars. Perfect. See the next question. This crop had great demand in India due to American Civil War. This crop had great demand in India due to American Civil War. Four options: rice, cotton, wheat, or jowar. Four options: rice, cotton, wheat, or jowar. Your time is running, so quickly give the answer, students. Your 30 seconds is almost going to get over. So more quickly we do, more questions we'll be able to revise. All right, so here comes the answer. It is rice. All right, let's move on to the next question. Ryotwari system was first introduced in which year? Ryotwari system was first introduced in which year? 1792, 1800, 1901, or 1781? So Ryotwari system was first introduced in 1792, 1800, 1901, or 1781. So your time is running. So quickly give the answer. So this would be a great revision for you all. And here comes the answer. Ryotwari system was first introduced in the year 1792. If you had opted for option A, then your answer is perfect. All right, now let's move on to the next question. The year of Permanent Settlement Act.
Which year was that? The year of Permanent Settlement Act. 4 options: 1791, 1981, 1731, 1873. So one more 9 is printed by mistake. Let's give me the option again. 1791, 1981, 1731, or option D, 1873. So your time is running, students. The answer is 1791. All right. See the next question. In Dash, the peasants of Awadh in Uttar Pradesh took out huge processions to protest against the zamindars who were extracting money from them. Let me repeat the question. In Dash, that is in which year, the peasants of Awadh in Uttar Pradesh took out huge processions to protest against the zamindars who were extracting money from them. 4 options: 1920-22, 1922-24, 1924-26, or 1926-28. All right, so by this time you must have been really ready with the answer. So the correct option is option B, 1922-24. All right, so if you've made any mistake in giving the answer, kindly note it down. All right, see the next question. The famous peasant movements were the Deccan riots of Dash. The famous peasant movements were the Deccan riots of Dash. 4 years, 4 options are given. Which year you need to say? 1850, 1860, 1870, 1872. Let me repeat the option again: 1850, 1860, 1870, and 1872. And the answer is 1860. All right, let's see the next question. The number of famines in the second half of the 19th century was dash. The number of famines in the second half of the 19th century was option A 10, option B 11, option C 12, option D 14. So you just need to tell how many famines we had during the second half of the 19th century. Was it 10? Was it 11, 12, or 14? Your 30 seconds is almost done, and the answer is option B, 11. All right. Now let's move on to the next question. The severe famine occurred in Ganjam. It was in which year? 1865-66, 1867-68, 1869-70, or 1870-71. 4 options. The severe famine occurred in Ganjam was 1865-66, 67-68, 69-70, 70-71. All right, so your time is almost done, and the answer is, it is option A, 1865-66. All right, now let's move on to the next question. Andhra, like the rest of the country, suffered from severe famines in the century. Which century did it suffer? Andhra, like the rest of the country, suffered from severe famines in the dash centuries. Was it 19th century? Was it 20th century? Was it both 19th and 20th century, or was it none? Right? Was it 19th century? Was it 20th century? Was it both A and B, that is 19th and 20th, or was it none? Your 30 seconds is almost done, and let's see the answer. It is 20th century. All right, see the next question. The agricultural products that were exported to England from India was dash.
the agricultural products that were exported to England from India was dash. Four options. It was cotton blue, sugarcane wheat, both A and B, that is both cotton blue and sugarcane wheat, or was it none? Right? So option A, cotton blue, sugarcane wheat, both A and B, that is cotton blue and sugarcane wheat, or was it none? And the answer is cotton blue. All right. A very interesting question after this. Here comes the next question. The permanent settlement system was introduced by dash. The permanent settlement system was introduced by four options: Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, or Wellesley. Four options: Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, or Wellesley. All right, your time is running. Let's see the answer. The permanent settlement system was introduced by Bentinck. All right. Yes, let's move on to the next question. The permanent settlement system was introduced in which year? 1790, 1791, 1792, 1973. 1790, 1791, 1792, 1973. All right. Let's see the answer. It is 1790. All right. See the next question. The zamindars collected dash rather than revenue from them. The zamindars collected dash rather than revenue from them. Was it the income from auction, rent, or rip crop, or none? The income from auction, rent, rip crop, or none? Yes. So the zamindars collected the rent. All right. Let's see the next question. The prices of the grains rose and cultivation slowly expanded in this year. Which year was that? Let me repeat. The prices of the grains rose, means it moved up, and cultivation slowly expanded in this year. Was it 1800, 1810, 1820, or 1840? 1800, 1810, 1820, or 1840? All right, your time is done, and the answer is, it is option A, 1800. Perfect. Let's move on to the next question. In Mahabubnagar, in Mehboob and Nalgonda districts, there were Doras who owned more than 1,000 acres of land. What was that? 500, 550, 600, or 650? Right? So in Mehboob and Nalgonda district, there were Doras who owned more than 1,000 acres of land. Was it 500, 550, 600, or 650? The answer is 600. All right. Fine. Let's move on to the next question. In Nizam's rule, the large landlords were called dash. In Nizam's rule, the large landlords were called gadis, doras, landlords, or pretenders. Gadis, doras, landlords, or pretenders. So the large landlords were called as, let's see the answer. It's almost done. Your time is over. So the large landlords were called as the option B, Doras. All right. Yes, let's move on to the next question. In the first half of 19th century, they tried to collect maximum land revenue through dash. Let me repeat the question. In the first half of the 19th century, they tried to collect maximum land revenue through dash. Was it Kudremukh,
Deshmukh, Patwari or Patel? Was it Kudremukh, Deshmukh, Patwari or Patel? Yes, quickly students, the time is running and the answer is Patwari. All right. Yes, let's move on to the next question. Yes, in the Hyderabad state, there were about 1,500 Jagirs spread over 6,535 villages and Samasthanams over 497 villages. Dash. Was it 16, 12, 13 or 14? Let me repeat the question. In the Hyderabad state, there were about 1,500 Jagirs spread over 6,535 villages and Samasthanams over 497 villages. Dash. Was it 16, 12, 13 or 14? Yes. Let's see. The answer is 12. All right. Yes. Let's move on to the next question. Coded districts means dash. Coded district means, is it Bellary Anantapur, Kadapa, Kurnool or all the above? Is it Bellary Anantapur, Kadapa, Kurnool or all the above? Yes, let's see the answer. Your time is almost done. It is Bellary Anantapur. All right, let's see the next question. The other name of seeded district is dash. Is it Stone Seams, Karnataka, Rayalaseema or none? The other name of seeded district is dash. Stone Seams, Karnataka, Rayalaseema or was it none? And the answer is, let's see the answer. It is Rayalaseema. All right. Yes. Now let's very quickly move on to the next question. In this year, in which year actually, Thomas Munro came to Rayalaseema districts as collector, right? So in which year did Thomas Munro came to Rayalaseema districts as collector? Was it 1700, 1800, 1900 or 1850? 1700, 1700, 1800, 1900 or 1850? All right. Yes, almost time is done. Let's see the answer. It is none other than 1800. All right. Now let's move on to the next question. This person recognized that there were no zamindars in South like North. Who was that? This person recognized that there were no zamindars in South like North. Was it Bentinck, Thomas Munro, Wellesley, or Robert Clive? Was it Bentinck, Thomas Munro, Wellesley, or Robert Clive? Yes, the answer is option A, Bentinck. All right, now let's move on to the next question. Recognizing the importance of the peace, ants, Munro devised the Rayatwari settlement in entire. Was it South India, Western India, or was it both South India and Western India, or was it in Northern India? Let me repeat the question again. Recognizing the importance of the peace ants, sorry, it is peasants. By mistake, it is the hyphen is there. So the importance of the peasants. Munro devised the Rayotwari settlements in entire. So was it in the entire South India? Was it in Western India? Was it in both South India and Western India? Or was it in option 4, Northern India? Right. So peasants are nothing but the farmers. The option is option B, Western India.
All right, let's move on to the next question. Rayotwari means dash. Was it farmer? Farmer's right to cultivation, land cess, or all the above? Farmer, farmer's right to cultivation, land cess, or all the above? What does rayotwari means? All right, so rayotwari means the option is option B, farmer's right to cultivation. All right, let's move on to the next question. The revenue that was shared to the Nizam was collected as dash. The revenue that was shared to the Nizam was collected as dash. Was it Hindu Kush, Peshkash, Enamel, or Adangal? Hindu Kush, Peshkash, Enamel, or Adangal? All right, so with these four options, I'm sure you must be able to get the answer. And the answer, the correct answer is option A, Hindu Kush. All right, let's move on to the next question. The dash also. All right, probably this would be the last question of today's students. Let's quickly see the last question. The dash also prevent the peasants from improving their fields because they are afraid that the peasants would then start asserting their rights over the land, asserting their rights over the land. Okay, it's not night. By mistake, it's printed nights. So was it farmers, landlords, zamindars, or cookies? Let me read the question again. The dash also prevent the peasants from improving their fields because they are afraid that the peasants would then start asserting their rights over the land. Was it farmers, landlords, zamindars, or cookies? All right, so your time is almost done. And the correct answer is it is landlords. All right, students. So with this, we end up today's social session. And our usual request is to you all is please do the revision again and again. You can always refer to our YouTube channels for more practice. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And please do refer about our classes to your friends, teachers, your neighbors, relatives, so that they can also get benefited by it. All right, over to you, Chandrika ma'am. Thank you, ma'am. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా కేవలం 40 డేస్ మాత్రమే ఉంది. 40 డేస్ మాత్రమే ఉంది మనకి NMMS ఎగ్జామ్ కి. 24th November 2024, రైట్? సో మీ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి 24th November. సో ఇంకా 40 డేసే ఉంది కాబట్టి గట్టిగా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడైనా చాలా మంది లేట్ గా జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళు ఏమైనా ముందు మిస్ అయిన వీడియోస్ ఏమైనా చూసి ఉండకపోతే తొందరగా చూసేయండి ఛానల్లోకి వెళ్ళి. ఇప్పుడు మేము డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ అన్ని కూడా మీకు సమ్మేటివ్ అసైన్మెంట్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతాయి, రైట్? సో ఏవైతే డిస్కస్ చేస్తున్నారో అవి రాసుకోండి. ఓకే, రాసుకోండి. అన్ని క్వశ్చన్స్ మేడం వాళ్ళు డిస్కస్ చేసేవన్నీ రాసుకోండి. ఆరల్స్ టెక్స్ట్ బుక్ ముందు పెట్టుకొని అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ రేపు కొత్త కాన్సెప్ట్ తో, కొత్త సబ్జెక్ట్ తో కలుద్దాము, కొత్త టాపిక్ తో కలుద్దాము. సో అంటిల్ దెన్, టేక్ కేర్, బాయ్, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్